wir jetzt ab ins nächste Video. JxmyHighroller dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn wir schon bei Basketball dabei sind. Remaking my NBA GOAT Pyramid. Ich gucke sie mir mal auf den ersten Moment jetzt an. Und ich würde sagen, Steph Curry ist zu weit unten. Ja, auf jeden Fall. Steph Curry ist zu weit unten. Jetzt stell dir mal vor, er ist wirklich auch der einzige Spieler, der nach oben wandert. Years ago, I released my GOAT pyramid, featuring 30 of what I believe to be the greatest NBA players of all time. And it's okay, but it could use some work. So today, we're going to be updating the NBA GOAT pyramid. Du bist for real gebannt, Digga? Ja, dann mach das mal. Geht ja nicht klar. Today's video is brought to you by SeatGeek. A new NBA season is upon us. Just look at it. Ain't it beautiful? And with the season underway, die brauchen jeden Spieler, den die kriegen können, Janni. Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie dich da rauslassen werden. A few weeks ago, Shaq shared this basketball GOAT pyramid on Instagram. And I only know this because people were tagging me in the comments thinking it was mine. But it's not. The dead Schnauze, was für Rentner, du Wichser. giveaway was LeBron being on Tier 3. Also, current day Steph on Tier 4 was a massive Wir gucken unsere Basketball-Videos an, ne? Und du so? red flag. And a pretty solid player by the name of Hakeem Olajuwon was nowhere to be found on this pyramid at all. So, as cool as it would be to have Shaq share some content from the channel, this NBA GOAT pyramid is from someone else. But it did get me thinking. With all of the events that have taken place over the last 4 NBA seasons, I think it's time we update our GOAT pyramid. So here's the pyramid I made 3 years ago, May 23rd, 2019 to be exact. Which means since this video was released, 4 new teams have been crowned champions. Digga, das ist ja auch geil, Digga. 4 MVPs have been awarded, and there has been 3.5 seasons worth of NBA context to consider for our new pyramid. Now I want to keep this new pyramid at 30 players like our original one. So if I add any players, I unfortunately have to take players off as well. And just like with my original GOAT pyramid, there are a few factors I'm going to be considering throughout this process. A player's peak, which I value more than longevity, their accomplishments and hardware, their Und das ist LeBron James Fan. skill and ability, and even the era that they played in. And of course, just like with my original GOAT pyramid, these selections are all based on my personal opinion. So with that out of the way, let's make some changes to this pyramid. So first things first, I have to make one massive adjustment to the top of this pyramid. Some may agree with it, some may not. But after winning his 4th championship and 4th finals MVP while climbing every all-time leaderboard over the last 4 seasons, LeBron James has earned a spot in Tier 1. Because at this point, the all-time discussion has virtually become Michael Jordan, LeBron James, and then everyone else. Digga, erstmal Michael Jordan, dann LeBron James und dann die anderen, Digga. Das ja, war mir aber auch klar, er ist LeBron James, was willst du sagen? Man hört kaum dich. Ja, Bruder, man soll auch auf das Video von vornherein hören, ne? Deswegen, also, schön und gut, dass man hier drin ist, man sich auch unterhalten kann, da sage ich ja gar nichts gegen. Aber ne, wenn man ein Video guckt, Digga, dann ist schon das Video das Hauptthema. I still have MJ as the GOAT, but the gap between MJ and LeBron feels smaller than the gap between LeBron and whoever comes next. So I feel this change was necessary and well earned. Kann auch gleich Steph Curry mit hoch. But that leaves us with 3 players on Tier 2. And that just looks weird. So when considering peaks and accolades and impact on the game and every other factor I can conjure up, I've decided to move Bill Russell and Larry Bird up to Tier 2. In our original pyramid, I had Magic on Tier 2 and Bird on Tier 3. But with LeBron moving up, this gives room for Bird and Magic to be on the same tier, as they should be. And Bill Bruder, das ist hart, Alter. Klar, Bill Russell ist brutal, Larry Bird auch. Die sind alle wild, ohne Spaß. Ohne Spaß. Aber Steph Curry, Digga, was mit ihm? Bill Russell, 11 rings, greatest defensive player of all time. There's not much to be said here. Now there's 2 players in particular who have solidified their legacies over the last 4 seasons and have earned spots on Tier 3 with Shaq, Hakeem, Duncan, and Wilt. Those players are, of course, Steph Curry and Kevin Durant. Kevin Durant weiß ich nicht, Digga. Der ist ein bisschen schwach gewesen letzten Since 2019, Steph has proven, without a shadow of a doubt, that he's the greatest shooter of all time. And after winning his 4th championship and 1st finals MVP last season, he's made the jump into Tier 3. Steph's brilliance and consistency season after season has extended his prime past where I think most fans would have ever considered. Now in his 13th season, at 34 years old, he's not only one of the best players in the league, he's putting together arguably the best season of his
historic career. And the same could be said for Kevin Durant. He's got all the hardware, a league MVP, 2 championships, and 2 finals MVPs. But what has bumped Durant from tier 4 into tier 3 is his relentless consistency as a generational talent. Since 2019, he's made 2 more All-NBA teams while averaging 29, 7, and 6. And this has earned him the jump from tier 4 to tier 3. And that brings us to tier 4. Da fand ich ein bisschen wenig Gründe, Digga, weil klar, er ist All-NBA-Team und sonst was, Digga, aber er hat wenig gewonnen die letzten Jahre. Which has some pretty major changes to it. And our first change comes with John Stockton, who gets demoted into tier 5, which puts him at about the 5th or 6th greatest point guard of all time, behind Magic, Steph, Oscar, and Isaiah. Scottie Pippen also got demoted to tier 5. I made this decision because despite Scottie's critical role throughout the Bulls dynasty, his talents as an individual player just don't warrant him a spot amongst players like Oscar Robertson, Karl Malone, and Julius Erving. And unfortunately, Dwayne Wade and Isaiah Thomas get demoted into tier 5 as well. All-time great players. But being in tier 4 means a player is, at worst, a top 21 player of all time. And I just don't consider Wade or Isaiah to be of that caliber. But I would consider them both to be top 30 players of all time, Da würde ich halt genauso zustimmen. with similar, relatively short but brilliant peaks and Holt er jetzt Dirk Nowitzki hoch? Der fällt mir gerade unten rechts so ein bisschen auf. Und Giannis ist halt auch gar nicht playoff heroics throughout their careers. And with these changes, Tier 4 becomes a barren wasteland with only 3 players. So we've got some promoting to do, starting with Jerry West. 12 All-NBA teams, Finals MVP, and 5 All-Defensive Team selections with career averages of 27, 6, and 5 a game. Oh, das Rennspiel? Nee, Bruder, das habe ich nicht. War das plötzlich... The only other players in NBA history to achieve these career averages are LeBron James and Kevin Durant. So the logo gets the bump into Tier 4. My next promotion goes to Moses Malone. 3-time league MVP, a finals MVP, and one of the greatest rebounders the game has ever seen. Honestly, he should have never been in Tier 5 to begin with, so let's put him where he truly belongs. And my last pair of promotions goes to Dirk Nowitzki and Kevin Garnett. Aha. Dirk, Junge, vernünftig. The individual Dirk würden sogar viele Leute vielleicht sogar noch mal ein Stückchen höher packen, weil er alleine die Dallas Mavericks damals zum Titel gebracht hat. Gegen LeBron und gegen Kobe, glaube ich sogar. Dominance of both KG and Dirk that spanned over 2 decades is matched by only a handful of all-time greats. Kurz sagen, Teddy, du stinkst. But if not their sustained excellence over the course of 21 seasons, it was their massive peaks that earned them a spot in Tier 4. 2 of the most skilled, versatile, and imposing big men the game has ever seen. Which leaves us with Tier 5 and some tough decisions to make. There are Ich frage mich auch warum, Digga. Das ist eine gute Frage. only 2 players that made my original GOAT pyramid that did not make the cut in my new pyramid. And those players are Bob Pettit and Allen Iverson. Allen Iverson, oder vielleicht nicht spielerisch ganz oben mit dabei, aber auf jeden Fall coachable. Der hat so viel Hip-Hop damals zur NBA gebracht, Digga. Ja, But with all these adjustments, there are now 2 spots open for 2 new players. Of all the players who missed the cut the first time around, the players who I considered for my new pyramid were Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, James Harden, Chris Paul, and Kawhi Leonard. James Harden? Of all the active players in the NBA, aside from LeBron, Steph, and Durant, these are the only players who even have a shot at making the pyramid. And since my original pyramid 3.5 years ago, Nikola Jokic has made 4 All-NBA teams, 3 of them being first-team selections. He's won back-to-back MVPs, he's led the Nuggets to the conference finals, and he's put up 2 of the most historically efficient and productive seasons in league history. It's only a matter of time before Jokic joins the GOAT pyramid. But at the moment, it's just a bit too soon. Now for the case of James Harden, I had to sit and really think about his potential addition to the pyramid. Harden had one of the highest offensive peaks in league history, averaging 31, 8, and 6 a game over the course of 6 seasons. He's won an MVP, he's made 7 All-NBA teams, and he's just one of 7 players in NBA history to win a scoring title and an assist title. But where James Harden falls short compared to other players on the pyramid is his performance in the playoffs. He just hasn't broke through on the biggest stage. And the heliocentric offense that allowed him to put up Du bist schlecht in der NBA, ich weiß, Digga, deswegen spiele ich auch nicht in der NBA. Ne? Such unbelievable stat lines became a weak point to his teams in the postseason.
So for now, James Harden does not crack the GOAT pyramid. The next player I considered was Chris Paul, one of the most complete point guards in recent years. And despite his lack of playoff success, he has managed to completely transform every team he's been a part of. CP3 is a tricky one because, as I touched on before, if you compare Chris Paul to John Stockton, who is in tier 5 on my pyramid, their careers are almost identical. And after CP3's first trip to the finals last season, their overall numbers and accomplishments only become more and more similar with time. Chris Paul had a higher peak, but Stockton's record-breaking ability to generate offense for nearly 2 decades. Ja, Bruder, du musst aber auch mal verstehen, Stockton hat ein Double-Double, Digga. Klar, Chris Paul nur mit 9,5, weil es ist nur 0,5 zu wenig. Aber ein Double-Double, Digga. While being a lockdown perimeter defender gives him a razor-thin edge over CP3, in my opinion. So for now, Chris Paul doesn't quite crack tier 5, which leaves us with the 2 new additions to my GOAT pyramid, Giannis Antetokounmpo and Kawhi Leonard. Now, since my original pyramid, which was released just before the end of the 2019 season, Giannis has went from a great, young, ascending player to a certified all-time great. In just 3.5 years, Giannis won a championship, 2 MVP. Muss man ein bisschen klarkommen, Digga. Ich muss mal mit guten Leuten spielen. Es geht darum, dass ich Spaß habe. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mehr Spaß damit, wenn ich mit Ass-Leuten spiele, als mit guten Leuten, Digga. Was wird gut, Digga, überhaupt ein 2K? Was ein Spiel, was daraus besteht, Dragback und Rimrun, Digga. Also jetzt mal ohne Spaß, das Spiel ist doch schon wieder broke as fuck, Digga. Also bitte. MVPs, a Finals MVP, Defensive Player of the Year, 4 All-NBA First Teams, 4 All-Defensive First Teams, and an All-Star Game MVP, while averaging 30 points, 12 rebounds, and 6 assists per game. That's a pretty solid 3.5-year stretch for the big man. So I had to add Giannis to the pyramid, and I'm going to put him comfortably in tier 4. And with our second and final addition, Weiß ich mal, ich sage, habe ich heute auch zu jemandem gesagt, das Game ist wieder Memes Rock. Das muss man mal überlegen, das Spiel ist am Anfang gut rausgekommen. Und auch ganz ehrlich, YouTube, Digga, fickt euch, Digga, ich muss auch manchmal mit meinem Chat reden. Nicht Abo. Aber 2K hat es nach 3 Monaten und 4 Monaten schon wieder geschafft, dass das Spiel broke ist, Digga. Es gibt schon wieder Six, die halt komplett shifty sind, wo du einfach Speed boosten kannst, wie aus fast 22. Dann die Zone-Defense ist wieder komplett ass, Digga. Dunkmeter ist komplett broken as fuck. Dragback ist der schlimmste Move überhaupt. Keiner muss mehr dribbeln, weil alle eh nur noch 6-9 Dragback-Shit machen. Also, am Anfang mies geil und jetzt wohl ist immer so mit 2K, Digga. Und das ist echt schade, Bruder, weil die Basis stimmt, ne? Ah, Bruder, was willst du machen? Ne, was willst du machen, Digga? Aber guck mal, deswegen spiele ich zum Beispiel halt irgendwie meinen Nikola Jokic spät oder irgendwas. Weil ich habe immer noch klar ein Bild, einen Big Man, Shooting Big Man, mit dem ich auf Ernst spielen kann. Aber ich habe wirklich mehr Spaß, wenn ich einfach irgendeine Scheiße mache, weißt du, ich meine Jokic raushole und irgendeine Kacke mache oder mein Janis-Bild oder so, weißt du. Heute mit diesem kleinen Leon heute war voll lustig. Ja, siehst du, Digga, siehst du. Das ist einfach Retake. Ja, leider. Ohne Spaß, wenn 2K irgendwann mal wirklich wieder gut ist, Digga, und man da wirklich was spielen kann. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob man nicht irgendwelche Wagers und sowas machen kann. Aber Bruder, ich würde mich nur darüber aufregen, dass der Typ die ganze Zeit Trae Young 6 spammt und Dragback und Rimrun macht, weißt du, ich meine. Und ja, nee, Bruder, muss nicht sein, weißt du? Muss nicht sein. Kawhi Leonard is added to tier 5. My original so, ne? Kurzer Retalk zu 2K. pyramid was created 3 weeks before Kawhi won his second championship and second finals MVP, which led to his greatness stock skyrocketing. Now, Kawhi is a tough player to rank among any all-time scenario because when he's playing, he's one of the greatest players to ever lace up. But over the last few seasons, he just hasn't laced up a whole lot. But it's impossible to look past his 2 finals MVPs and his run as the best 2-way player in the NBA. So Kawhi gets added to the pyramid, but just barely sneaking into tier 5. And there it is, my updated NBA GOAT pyramid. And I want to point out a few interesting things that I noticed throughout the process of making this. If we break down the pyramid by position, there are 6 point guards. Und kurz eine Sache muss ich nochmal sagen. Der My-Player-Bilder in den neuen 2K Current Gen jetzt, ich spiele halt Current Gen, Digga, ich kann das nicht mehr. Du kannst keinen 7-Footer bauen, der richtig shooten kann, weil der hat höchstens 15 Shooting-Badges, Digga, und damit kannst du gar nichts machen mit 77 Dreier. Du kannst kein Midget bauen mit 99 Dreier, weil wenn du dann auf Schnelligkeit gehst, kannst du höchstens 85 Speed oder so machen und das nur bei Speed mit Ball. Deine normale Geschwindigkeit ist 60 oder sowas. Digga, also ohne Spaß, selbst der MyPlay-Bilder, der ist so komplett ass, Digga, dass du dir halt wirklich einfach ein 6-9 bauen musst, Digga, weil alles andere gar keinen Sinn macht.
Also Bruder, du kannst nicht mal einen Dirk Nowitzki bauen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz von den Spielern, die hier sind. Magic Johnson kannst du vielleicht bauen, Steph Curry vielleicht, Oscar Robinson, John Stockton kannst du nicht bauen, Jerry West kannst du nicht bauen, Isaiah Thomas den kannst du vielleicht bauen. Michael Jordan spielt halt jeder, aber Michael Jordan ist, ne, weiß ich mal, dieser ist ein bisschen größer. Kobe genau das gleiche eigentlich. LeBron, gut, kannst du dir vielleicht bauen, aber du kannst dir keinen Larry Bird bauen, kein Kevin Durant, kein Julius Erving, kein Kawhi Leonard, weißt du? Du kannst auch gutes Seven-Footer machen, aber du hast maximal 15 oder 18 Shooting-Badges oder sowas, Digga. Und was ich machen will, ist halt wieder genauso wie in 2K20 einen 7-3-Typen oder am besten einen 7-Footer so an Dirk Nowitzki angelehnt. Das mit 30 Shooting-Badges oder sowas, weißt du, wie ich meine? Damit auch Shooting wirklich das ist, was sein Hauptgebiet ist, weißt du, wie ich meine? 20 oder so. Ja, aber 20 ist halt auch nicht viel, Bruder. Na, muss man mal wirklich sagen, Alter. Weißt du, und bei Dirk Nowitzki, wenn man so mal so überlegt, was würdest du denn so an Shooting-Badges geben? Ich sag, der hat mindestens 25 Shooting-Badges, Digga, und die kriegst du halt nicht mit 7-Foot hin. Da kannst du halt leider machen, was du willst. 3 shooting guards, 8 small forwards, 6 power forwards, and 7 centers featured on the pyramid. I initially thought centers would have the largest presence here, with big men running the league for nearly 6 decades, but turns out a well-rounded, versatile wing has been the ideal archetype for a potential NBA great. If we break the GOAT pyramid down by the decade that each player was drafted in, then we'll find that among all players who made it onto the pyramid, 4 of them Die 80er waren anders, Digga, die waren anders. were drafted in the 50s, 3 were drafted in the 60s, 2 were drafted in the 70s, a whopping 10 Ja, die Flashback-Games muss ich halt jedes Mal auch machen, ne? Aber ich glaube, du kriegst halt maximal, glaube ich, 6 Shooting-Badges oder so, weil den Rest kannst du halt nicht auswählen, weißt du? Ja, also die nehme ich auf jeden Fall mit, die muss ich halt auch mitnehmen, bei meinem Jokic zum Beispiel und so, aber es ist wirklich ärgerlich, weil ich hätte gern so einen Bruder, einfach einen 7-3-Typen, der nicht mal danken kann, keine Standing-Dunks, gar nichts, Digga, nur shooten und rebounden. Das ist das Einzigste. Das wollte ich machen, Digga, aber geht halt leider nicht, weißt du? Leider nicht, Digga. Wenn du irgendwie was findest, ne, Teddy, kannst du immer hier reinschicken, das weißt du ja, ne? Wenn du irgendein Bild findest, der irgendwie geil ist, irgendein 7-Footer. Aber, ja, weiß nicht, dieses Jahr lohnt sich das meiner Meinung nach halt nicht, ne, einen 7-Footer zu spielen. players were drafted in the 80s, 5 in the 90s, 4 in the 2000s, and 2 in the 2010s. And since most players peak in the decade after they were drafted, it could be said that the 90s were the best era for NBA basketball, or at least the era that featured the most all-time great talent. Giannis is the youngest player featured on this pyramid at just 28 years old, completely bypassing Tier 5 altogether and landing on Tier 4 after just 9 seasons in the NBA. Die Flashback-Plaketten, die kannst du ja nicht verteilen. Die werden ja automatisch eine auf Slashing, Shooting und so weiter gemacht. Aber hast du recht, die Pippen-Dinger, die kannst du halt selber verteilen. Ne? Und die sind halt auch im Endeffekt die wichtigen Dinge am Ende, ne? Die du wirklich brauchst. So. Klar, die anderen sind auch wichtig, um allgemein deine Sachen hochzumachen. Aber das ist schon mit am wichtigsten, ne? Die Pippen-Dinger. Puts Giannis somewhere between the 15th and 20th best player all time. Giannis's ascent amongst the greatest players of all time was pretty quick, but we've seen a rapid climb to basketball royalty like this before. Back in 1996, the NBA announced the 50 greatest NBA players to commemorate the league's 50th anniversary. And despite some backlash on the selection, a 24-year-old Shaquille O'Neal was selected as a top 50 player all time after just 4 seasons in the NBA. The second youngest player that was selected for that exclusive Greatest 50 Club. Ja, wenn irgendwas, wie gesagt, wenn irgendwas Cooles erwischt, ne, Bruder, du brauchst aber nicht extra Zeit für mich opfern, weißt du, ich meine? Wenn du irgendwie nebenbei gerade dabei bist und irgendwas Geiles findest, schick mir sofort her, ne? Also ich bin auch der Letzte, der dann sagt, nee, den will ich nicht haben, weil du den gemacht hast. Weißt du, Bruder? Wir müssen ja alle zusammenhalten. Was Scottie Pippen, who was 31. Back in 2009, Sportswriter... Und, warte mal, wenn wir gerade schon dabei sind, eine muss ich sagen, Teddy, Digga, dicken Respekt dafür, dass du heute noch ab und zu mal streamst, ne? Zwar nicht so oft und sowas, aber ja, ne? Kuss, Bruder. And analyst Bill Simmons released his original basketball pyramid that featured 96 players. At the time, LeBron James was just 24 years old in his 6th NBA season. He hadn't won a league MVP yet, he had only made 1 trip to the finals at that point, and he just hit his peak. But a young LeBron not only made Bill's GOAT basketball pyramid, he was already so transcendently good that Simmons selected him as the 20th greatest player in NBA history. And after the last half-decade Giannis has put together, he has slingshotted himself onto the same trajectory. Now I have to mention the handful of players that just narrowly missed the cut. Those players were Steve Nash, Patrick Ewing, Allen Iverson, Jason Kidd, Bob Pettit, Bob Cousy, James Harden, Chris Paul, Nikola Jokic, and George Mikan.
all great players, but when the spots are limited to just 30, the criteria to make the GOAT pyramid is a hefty one. I imagine if we redo this pyramid again in 5 years... Ja, ist vollkommen verständlich, Bruder. Aber deswegen, ne? Viele Leute haben das, Digga, und die gehen dann halt einfach gar nicht mehr online. Aber du gehst ja wenigstens ab und zu nochmal online, Digga. Und deswegen fühle ich, Digga, fühle ich. Das Problem ist, ich würde dir gerne auch mal öfter ein Host rüberschicken. Bloß meistens bin ich dann hier irgendwie in Just Chatting mit zwei, drei Leuten. Oder wenn ich dann aus 2K einen Host rausschicke, dann sind da entweder die letzten Leute dabei oder die kommen halt bei dir rein, wo ihr euch sowieso schon ganz beleidigt, Digga. Also, manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weißt du, wie man. We'll see Jokic on here, we might see Luka Doncic on here, or possibly James Harden and Chris Paul. But for now, this is my new, and I think improved, NBA GOAT pyramid. Let me know what you think. Which players are too low? Which players are too high? Who was left out that you think should have made the cut? Share your thoughts in the comments below. And as always, das ist auf jeden Fall eine Liste, die man sich in ein paar Jahren nochmal angucken muss. Warte. Until next time. Peace. Sehr gutes Video. Oh, Jimmy macht die besten NBA-Videos, meiner Meinung nach. Kann man immer wieder ein Visit leisten. Und ja, das war meine Performance, Digga. Ne? Nicht nur über die NBA, die aktuelle geredet, sondern auch ein bisschen über 2K. Kuss geht raus an alle bei YouTube, Digga. Bis zum nächsten Mal. Peace out.